Very good evening and warm welcome to Destiny Television News at 8:30 p.m. I am Lincoln Wambugu and these are the stories making headlines. First, Isiolo County COVID-19 patient is threatened to sue the county government after his photos spread on social media during his stay in isolation. Sheriff Osman, who is 62 years old, has said that his businesses were affected by the circumstances which followed his admission, as many people started stigmatizing him. He now wants to sue the county government of Isiolo of defamation in a move which he said he should be paid 25 million shillings for damages caused. Mimi ndio Osman Sharif Hamid Garbatula, mtu yule kwanza kutangazwa kama ule amepatikana na mgonjwa wa corona. Sasa mimi nalalamika kuhusu wale walinipiga picha wakasambaza picha yangu kwa internet, kwa WhatsApp na kwa social media. Na pia nalalamika kwa county government kwa sababu hiyo madaktari ni wafanyakazi yao iko chini yao. Mimi ni mfanyabiashara, niko na magari ya transport na niko na bus pia kukuja paka Maua, Garbatula Maua, ile soko. Sasa hiyo kitu ilinisumbua sana. Watu walikataa kufuata gari yangu, naona wanatoroka. Wanasema hii mzee ako na corona na hii gari ni yake. Hiyo picha ilikuwa sijui. Sasa walikuwa wamesema wanijitayarishe wanichukue sample kwangu. Sasa wakati ile anashughulika na hawa, msichana mwingine alikuwa msimamizi wa pande public health, akanipiga picha kwa nyuma. Na hiyo picha, simu ile amenipiga nayo picha ni ya MOH Garbatula. Gari yangu nyingine anapeleka mizigo hapa kuna mawe, ikipeleka mizigo inarudi bila kununuliwa. Hata watu ile yangu customer yangu ile mimi nauzia wa chakula kwa wanunulie chakula, nasemekana hii mjamaa ana supply na ile mzee kwa na corona. Kwa hiyo kitu ilinisumbua sana. Hata kulikuwa na msichana yangu amesafiri kutoka hapa tarehe 8, alikuwa anaelekea Garbatula. Alipofika Maua aliambiwa hii ni ile family ya corona. Msichana yangu karibu kupigwa huko na kuuawa. Kwa bahati nzuri aliokolewa na rafiki yangu moja, akamchukua kutoka huko. Mimi nalalamika kwa ile shida mimi nilipata na watu wangu na biashara yangu ilipenda hasara. Mimi nataka hasara nyingi kwa sababu mwezi mzima sijafanya kazi. Alafu mpaka saa hii mimi mwenyewe nafika shori kama mji Meru, mji kama Maua, mji kama ile Isiolo nilikuwa naenda kufanya biashara. Mpaka saa hii hata siwezi enda kufanya biashara ndani kwa sababu kila mmoja ananiogopa. Hata ile wale marafiki zangu wananitoroka. Hata kwa hoteli wakiona watu nikikaa wanaenda kukaa kando na mimi, wanasema ndio ile mzee corona. Shoro wamenitangaza hii kutangaza kwangu umefika dunia nzima. Kwa saa hii iko mbaya kwa sababu kila hata nikitembea ndani ya Isiolo watu wote wanasema ile mzee corona ndio hii, mzee corona ndio hii. Hata nikienda kwa lodging, watu wengine wanikuja kwa lodging wanasema lodging imejaa kwa ajili kuogopa. Wanasema wanaogopa nisambazia mgonjwa hiyo corona. Biashara yangu imeharibika kabisa, imeenda chini. Hata kwa duka siuzi vitu, gari yangu haipati abiria na nimepata shida sana. Hata mimi mwenyewe nimedhofika kimwili. Nilikuwa na pressure kidogo, lakini sasa daktari ananiambia mimi hata jichunga, naweza kupata hata mgonjwa sukari. Mutahi Kagwe heaping praise on Mombasa for its response to the pandemic. It was announced that a record high of 447 new cases of the virus had been confirmed from 3,803 samples tested in the past 24 hours. Of the new cases, 282 were men, while 167 were female. This represents a sharp rise since President Kenyatta eased COVID-19 containment measures. What we know is that if we take the measures that the Ministry of Health has told everybody, then we know that in spite of the many numbers, we are still going to be safe. We should not be complacent. It should stir the Mombasa people to a higher level of vigilance, even though you only have 14. As for the gender
distribution, the amazing thing still continues to be that we men are much, much more affected by this disease than our female sisters, mothers, and grandmothers. Today, for example, out of the figure that I have said, 282 positive cases are men, while 167 are women. While by age, we have a one-year-old infant who was tested positive, and an 88-year-old also. On other stories, the Maendeleo ya Wanawake National Chairperson Rajab Mwikali has called on the general public to take responsibility in ending cases of teenage pregnancies among school-going children and urged them to stop pushing blame to one another. Speaking at Meru County offices during a food and a non-food donation event that was graced by CS Margaret Kobier, Mwikali said that they are putting their best in ensuring children's rights are protected. Mokiri Medeka with his story. According to data released recently, 1 out of 5 girls between the ages of 15 and 19 is already pregnant or has given birth, and it is estimated that thousands of girls, including 10 years of age. This has raised mixed reactions from different leaders, including Meru County Secretary Mr. Rufus Mireti, who blamed women groups for what he claimed to have failed in their responsibilities. Kiangalia uongozi wa akina mama na tukiangalia yale tunaona kwa TV kila siku, imekuwa ni changamoto, imekuwa ni njanga. Wasichana ambao waanza kuwa shule kuanzia March, wakati huu tunaonyeshwa kwa runinga kila siku, wengi wako na mimba, sio mamia, ni maelfu. Na hii inakuwa ni changamoto kubwa kwa sababu shule zilifungwa mwezi wa 3. Saa hii mwezi wa 4, wa 5, 6 tunafuata mimba kila wakati, kila county ni kilio. Kwa hivyo ni changamoto, it's a challenge to those all of us who are here, because actually waziri tulikuwa tunafikiria shule itafunguliwa September. Sasa imeteremshwa mpaka next year. Are we expecting girls to go back to school or mothers? Wasichana watarudi shule kweli? Ama ni akina mama watarudi tu? That is a challenge. I want to say that it is our responsibility, especially maendeleo ya wanawake. Na sisi wanaume, hata kama hakuna maendeleo ya wanaume, lazima tusikizane hapo. Because these girls are not living in a vacuum. Tunaishi na wao. Kweli ama uongo? Tunaona kwa runinga kila siku. Oh, huyu msichana sasa angalia, ifikapo miezi 6 tangu and January next year. Let's ask ourselves a simple question. Are we going to have girls resuming schools in January 2021, or we shall create schools for young mothers? That's a challenge that we need to do ourselves. However, Mrs. Rajab Mwikali, the National Chair for Maendeleo ya Wanawake, responded to him immediately she got her chance to speak. Kazi ya watoto imekuwa ni kazi ya wamama. Na hii watoto tumezaa na nyinyi. Na wale watu wanafanya hawa wasichana wawe na mimba at 10 years ni vijana wenu na wetu. So responsibility inarudi kwa sisi zote. Ni ya society, ni ya kanisa, ni ya guardians, lakini sana responsibility ni ya wazazi. County Secretary, I'm addressing you. Why are the children getting pregnant when they are in the hands of their mothers? A 10-year-old child is a child. At 20 years, she'll be a grandmother. Makosa ni ya nani? What the parents, the young parents, sio wakati wetu hapa na profesa. Wazazi hawa wadogo, mnataka kutuambia walimu ndio wanawachungia watoto. What is very, very critical is let's go back to the basics. The basics where you try to confront the challenges right from the family level. If you have got strong families, you have strong communities, and you have a strong nation. Speaking at the event,
The CEC for Health in Meru County, Mr. Mishek Mutuma, has reminded Meru residents of the need to keep observing the directives given by the Ministry of Health in order to prevent the spread of COVID-19, citing that many are easily forgetting, a thing that was echoed by CS Kobi. Tumejaribu sana kung'ang'ana kupigana na haya maradhi ya COVID-19 tangu yalipokuja, kueduketi watu wetu hapa na pale, na pia kuzuia haya maradhi ya sehemu hii. Na of late tulikuwa tumesucceed na tukaensure that Meru is COVID free until 2 days ago, Mheshimiwa Waziri, ambapo tulipata kesi moja ambayo ilitoka Kajiado. Yeah. The donations included, among other things, food, masks, sanitizers, sanitary towels, shillings from Women Enterprise Fund and Uwezo Fund, respectively. Reporting for Destiny Television from Meru County, Amokiri Midika. Thank you, Mokiri Medeka, for that story. Now, women groups from Isiolo sub-county have pleaded with women rep let me take it from tops. Beg your pardon. Women groups from Isiolo sub-county have pleaded with Isiolo women rep Rahema Jaldesa to present their challenges to Parliament and to the President. Led by their group leaders, the women who met at the legislator's office say that the grassroots level communities of Isiolo are living in a sorry state and lack essential services from the government. Kuna njaa, manyumba za watu hakuna chakula, na misaada ya kaunti haifiki kule mashinani Burat. Kwa hivyo hata upande ya afya kuna watoto tayari wapo katika hatari ya kupata shida ya malnutrition. Serikali tuletee chakula, kwa sababu wakati na barabara zetu ndio hata tufikiwe ziko hali mbaya. Wanawake hatupati huduma za afya vizuri kwa sababu barabara hazipitiki, ni mitaro kila mahali. Saizi mimi nikiangalia ile changamoto tuko kama akadeli, mpaka sasa haijawekwa madaktari hawako, hakuna madawa imewekwa, ni mjengo imesimama mahali pale. Kwa hivyo tunahitaji serikali tuangalie, na pia upande ya chakula wahakikishe kwamba kama ni fedha ihakikishe kwamba wamefikia targeting ya manyumba. Watu wako na shida, hakuna kazi, hakuna vibarua. Sasa ile matajiri walikuwa wakikuja mahali pale kukomboa mashamba, tangu corona ikuje hakuna hizo vibarua mama ambayo watapata ili waweze kujimudu. Okay. Na ile chakula serikali wanatoa kusaidia watu ni ya pesa zaidi ya mabilioni, lakini ya ajabu hiyo msaada haisaidii watu wa kawaida. Kwa hivyo mimi kama Secretary General ya Pastoralist Parliamentary Group na wakilishi ya semi-arid na arid areas, tulipeleka hoja kwa His Excellency President Uhuru Kenyatta, na tukamwambia hii chakula ambayo serikali yake inatoa haisaidii raia ya kawaida, na ile pesa anatoa ni mingi kununua chakula, kuleta transport ya kubeba hiyo chakula, lakini watu hawasaidiki. Na tukamwomba hiyo relief wabadilishe kwa cash transfer. Meanwhile, the Rakanithi County Commissioner Beverly Opora has cautioned chiefs over the rising illicit brew cases in the county. At a meeting with county security team, the county commissioner said most illicit brew dens have taken advantage of the curfew that was extended from 7 p.m. to 9 p.m. and she is now asking police officers to start conducting night patrols to end the vice. Rakanithi County Commissioner Ms. Beverly Opora has cautioned chiefs over the rising illicit brew cases in the county. At a meeting with the county security team, Ms. Opora said most of illicit brew